Leaders, distinguished guests, Assalamu alaikum. I'm very pleased to join this gathering today. And it's a very important gathering because we are addressing a very grave issue. The issue of Al-Shabaab, the threat to our security, the paralysis in our institutions, shows that this is an issue which cannot be resolved without our input. Al-Shabaab as a problem to Kenya, as a problem to this region, I think is 7 years old today. Our forces moved into Somalia on 16th October 2012. But today, Al-Shabaab and its associated problems have become a local problem. It is no longer a national problem. It's not a military problem. It's not a police problem. It's not an intelligence problem. It's not an administration problem. It is a local problem affecting our communities and our life. And I know that we have come of age and we are mature enough and this subject requires urgent attention, because last week we had a meeting in Nairobi and the cabinet secretary addressed us as regional leaders on this issue. Governor Kuti mentioned that they have discussed this issue in Isiolo last week. The deputy governor from Wajir told you that they have talked about this problem in Wajir. I want to confirm to you that we are discussing it in Garissa also. Al-Shabaab started as a Kenyan and regional problem, carrying out attacks in Kampala, Nairobi, Mombasa. There were fears in Nakuru, in Eldoret, in Nyeri, in Thika. But today this problem has been isolated to the frontier districts, to the frontier counties. Is a problem of Wajir, Mandera, Garissa, and it's also an Isiolo problem because they also are victims of radicalization and recruitment, although they have not had any attacks in the recent months. I want our resolve as a region to be as strong as it can be. But first I would like to congratulate the Mandera people, because unless we are united, unless we coexist peacefully among ourselves, there's no way we can handle an external enemy. I'm therefore very impressed that as a curtain raiser to this meeting today, you have had your RAMU function yesterday, where you have consolidated and registered and agreed that as communities living in this county, you are united, wanting to live peacefully together and to move forward together to confront any problem into the future, including Al-Shabaab. I want to congratulate you for that commitment on cohesion and community relations. Number two, Al-Shabaab is a problem. But have we contributed to that problem in any way? In my answer, I want to say yes. I want to commit here. I want to confirm that as communities right across the border, wherever we are, that these counties have young people who have been recruited and who are today among the ranks of Al-Shabaab. It's a confirmation which I'm 100% sure exists. And you cannot fight a problem if you are a part of that problem. Our first commitment
before we agree on what we shall do with Al-Shabaab and its allies, is that we must, as a people, move out of Al-Shabaab, so that it becomes them against us, and that we have no us on the other side. I want to inform you that Al-Shabaab, as part of its recruitment policy, has always avoided recruiting Somalis into their ranks. So our numbers are not very big. Somali people are very difficult to manage. You can ask Roba, he has been a governor for 6 years. Al-Shabaab knew that long before we came to know it ourselves. As part of their recruitment, we formed only 10% of the number of people they have recruited from Kenya. Maybe 80 and 90% came from the Kenyan coast. Therefore, the task to remove those people from there is not very difficult because the numbers are not very big. I think the biggest number come from Wajir, followed by Garissa and Mandera last. In my own estimate, I don't have any statistics. And there are reasons why those things have happened that way. But why do we have that presence in Al-Shabaab as opposed to the rest of Kenya? 90% of the recruitment of Al-Shabaab came from the Kenyan coast. And this blame goes to the national government because the coast province has 90% recruitment, but almost only 10% retention within the ranks of Al-Shabaab. What that means is those who join Al-Shabaab get disillusioned, who are dissatisfied, who are unhappy, and who want to come back, have been given an opportunity to come back home. And today we have almost 1,000 to 1,500 young people who have joined Al-Shabaab and today are in the Kenyan coast, living among their families, although they're hiding from the police and the security, but they have been allowed to live peacefully wherever they are. We have not been given that opportunity ourselves. We have 10% recruitment, but we have 100% retention in Al-Shabaab because our young people are not allowed to come back. If you step on that border, our military, our police, our intelligence will arrest you, you will never be seen again. I think this has to discontinue. Because unless those people come back, I know people are looking at me, they think I'm crazy because I'm making very serious statements. But unless we make very serious statements, people might think that I may also disappear, but that's not a problem. We have to face this problem the way it is. If those people are disillusioned, we should allow them to come back. We should give those people an opportunity to come back. Those who fail to come back, we should go and give them and encourage them to come back. In order to make that a reality, I want to appeal to the security officers who are here, whether they're in administration, in intelligence, in the military, in the police. Let us form a joint committee. Let us request our Minister for Interior to give an amnesty. Let us encourage those people to come back. Let us receive them. Let us debrief them. Let us integrate them back into society. Let us give them a livelihood. We can all manage that together. In fact, I will assure you that as a counties, we can give the resources to encourage those people to live peacefully among us. And we can get support from elsewhere. If those people come back and they leave those ranks, we will tell Al-Shabaab and its allies that we are no longer ready to live with a situation where you sabotage our economy, our social services, our way of life, our transport systems. And if it becomes
us against them, they will no longer be a problem to arrest for a day. At that time, Al-Shabaab was a terrorist problem to Kenya. And I want to congratulate for the security forces, especially the intelligence. Because terrorism requires planning. If you want to carry out a terror activity in Nairobi, you have to choose a target, you have to transport resources or equipment, people have to move. Those can be countered by infiltration, they can be countered by surveillance, they can be countered by eavesdropping, they can be countered in many ways. But what we have with these people operating in our area now is that they have become insurgents. And an insurgency is more difficult to fight than terrorism. Because an insurgent is somebody disillusioned who wants something to achieve something. We don't know what Al-Shabaab wants to achieve. And who chooses his target randomly. He comes across the border, just shoots at a vehicle, moving vehicle. On an ad hoc basis, he places an IED on the road. He goes to attack a security installation. All that is very difficult to police because there is no prior planning and you cannot know about it. And you cannot fight an insurgency with any force other than a community force. The military can do nothing about it. The intelligence can do nothing about it. The administration can do nothing about it. Police can do nothing about it. And an insurgency cannot survive for a day without local support. That's why I can obviously confirm that there must be an Al-Shabaab sympathizer even here. I want us to make a commitment as a community that we don't know what Al-Shabaab fights for. It's a political problem, it's a social problem, it's a security problem, it's an economic problem. But up to this moment, we don't know what they want. But that is their problem. We are not there to choose for them what they want to believe in. But let us get a commitment to pull out of Al-Shabaab, to counter them, and to drive them out of our borders so that we can have normalcy in our lives. After Mandera, waxaan rabaa inaan idin mahadceliyo sidaas ku umaateen aad u gaarteen ininkoo wada idil oo waxba idin ka maqnayn oo ininka nabad ku nool inaad wixii na dhibaya aad ka hortagtiin ininka mid haddiina ahayn nabad haddiina ahayn haddiina wada soconin cadowgiinana wuuna ogyahay ininka inaad isku maqantiin haddii aad mid noqoteen qabiilna iska dhigteen maanta intaas ku umaateen wixii na dhibayo oo dhib lagu hayo inaan wax ka qabanno mahadsantiin midda labaad waad ogtihiin annaka Kenya xornimo markay heshay waqti xun baa soo marnay xornimadii waan diidnay hub baan qaadanay dowlad baan isku taagnay dowlad baan la dagaalnay dagaalkaas wuxuu ahaa mid annaka aan goosanay inaan dagaalno aan aaminsanayn xaq inaan ku dagaalayno madax bannaani ama xornimo u halgan aan ku wada jirno dagaal aan ku wada jirno xornimaan doonaynay dowlad baan la dagaalaynay tabar fiican amaana lahayn laakiin waxaan ka dhannahay aniga waxaan annakoo mar cararayno intay xoolihii naga qaadeen 480 neef oo lo' gaalada ka cararayna beliya gaalada dhihi jiray eegan walaala noqoneen iyay dhexda nagu qabteen xoolihii dhuuca waxay kaga gooyeen baasha baynet raggina waa la qaraacay annaga waxaan haysiiyey buskudka asaga ah maana cunin inkastoo wax macaan u ahaa markay naga tageen waan ku qaadinay waxaan ahayn dad wax ka go'on yahay inaan dagaalno buskudka asaga waan ku qaadinay maan cunin ilma yarna 5 jir baan ani markaas 67 maanta col baan ahayaa colkan mid annakana laga tashaday maaha wax loo dagaalay oo maanta aan garanayno ma jirto waxay sidii tahay sidii dad wax lagu akhriyay
dad waxaa jira iska aaminsan dadka waxay wadaan waan aaminsanin maxad wax lagu raacayo hadda aan ognahay ma jirto ruux asagaba aan garanayn wuxuu dagaalay adigana aad garanaynin adiga maxaad maskaxdaada aad garab ugu noqon kartaa maanta al-shabaab meelay joogto dhibaatada ay wado waxay ku soo reebatay dhulka annaga aan degana gelin Garis wajeer Mandera isyolo oo dad ay ka soo siraan oo ay masaxda ka bedelaan oo ay ka qaataan laakiin Soomaalida zabinka hore ma qoran jirin dadka Swahiliga iyo dadka Soomaalida waa madax adag Soomaalida waa reere adduun oo dadka ay waxyaalaan inkastoo ay ku jiraan waxyaalay dhaceen yarkii raay meeshan ka imaaday ee Garis ku jiray university moogay kumaana jirin waxaas annaka dadka kale waxay ka keeni jireen xeebta iyo meelo kale annaka xaqiiqo waxaa weeye haddii deginkan aan nahnay al-shabaab aan ku jirnaa waa inaan ka soo baxnaa oo bannaanka aan ka imaanaa dadka markuu dagaali hadda dagaal baan lagu hayaa qol baana lagu hayaa waxaan ku badannay wax aan nalagu maagay oo dhibkaana lagu haya annaka ma garanayno annaka inaan ka mid noqono oo dhibka asaga annakina aan garab u noqono geedku wuxuu yidhi masaarta imaad goyseen laakiin waa uun waxay igu goysay uun anigaa garab ku oo masaar geedka la-aantii waxba ma goyn karto waxaan rabaa xol markaad geli al adeeg baa loo baahan yahay annaka maanta iskuullaheeni ma furno waddooyinkeeni lama mari karo isbitaallihii wax ka shaqayn male horumar la keeni kara male wixii o dhan wuxuu ku imaaday dhibna lagu hayo oo nalala kor taagay annakana raallina aan ka nahnay garabna aan u nahay waxaan rabaa meeshan inaan ku goosanno dhibkaas wuxuu nagu qaataba inaan ka hor tagno garab aanan u noqonin wixii nagaga jira aan ka soo baxno yaa diyaar wayba gacmaha taaga inikoo lilaahi idinka tahay annaka tabar waxay noo diidin inaan iskaga soo baxno oo dhibka aan ka hor tagno waa mahadsantiin midda kale dowladdan afki kalean oogu sheegay annaka dadkeenna ma badno way xagga galay Swahiliga way galaan way soo cararaan cidahooday ku nool yihiin ayaga waxaa ka soo carareen 1000 iyo qadar baa joogaan 1500 baa joogaan annaka hal cunug waxaa ka soo noqday male ama wax lagu dilay ama wax meesha joogo haddii uu meeshan soo noqdo oo meeshan uu soo istaago asagoo ciddooda soo gaarin waa la dili ama waa la qabani ama waa dhumi ama waa la weyni dowladdan waxaan weydiistay qaarkoodna af way garanayaan intaan af garanaynin inta war u geysa way jiraan oo u shaqeeyaan ayaga waxaan rabnaa dadkaasayto sidaan kusoo celina dowladdanna bannaanka ay naga marto oo dadka uu noo soo noqdo oo cidhooda ay ka mid ahaadaan wixii harana annaka aan wada doonno dowladdan ay nala doonto laakiin dhibkaas dhib lagu sii noolaan karo dhib sii socon karo dib baan u gegsan karna ma aha annakoo wada idil oo isla soconno oo raalli ka oo lilaahi ka haddii aan dhibkaa la dagaalana wax naga hor imaan kara mal dhibkaa wuu daba dhammaana fariin hataa waan u fari karnaa war intaasaad na dhibayseen intaasaad na kor taagseen intaasaad naga disheen intaas baad naga fiijiseen maxaan asdabo aad naga rabtiin hataa waan weydiin karnaa dowladdan ma ogolo waan ogaa in la wada hadlo oo dadka la hadlo laakiin ay gabdhaga way u qabaan anaaba hadda weydiinaya maxaad naga rabtiin oo asab noo kor taagantays ha dad waxbu isku maagaaymo waxaan rabaa bannaanka inay naga maraan annaka waxay ku imaadeen waxay meesha ka yihiin waxay u dagaalamayaan waxay ka maqan ayagaa garanay laakiin annaka bannaanka naga maraan haddii ay naga mari waayaan annagaa iska celinayna maase annaka berigaad dadka shaftada annaka aan ahayn
dadka Kenyaanka la weynu dhaxan noolaan macallimiin ma istaal beer weligood lama fiijin waxba gacan lama gaarsiin inkastoo dad xaqiisa u dagaal aan ahayn laakiin dad horumar rabaan ahayn laakiin maanta ayaga wixii nagu dhaxtoon wixii wax noo hayo wixii wax noo dhisi wixii wax na bari dharow bay ku taageen oo dilaan annagana ceeb baynu dadkan annaga noo imaaday ee magantan nagu oo shaqo noo hayo oo aan u baahannahay maalin walba in lagu kordhino qaarkeena raalli aan ka ahana waxaa muslimnimana ma aha diinna ma aha soomaalinimana ma aha xaq inaan ka hortagno oo nabad aan ku noolaano al-shabaab dhibkeedii iyo devolutionkan way siman yihiin anaga nolol devolution iyo dowladdan goboleedka noogu horreeyay ma lahayn ayagana qaraartii ay bilaabatay dowlad goboleedkan iyo ayagana lama bilowdeen inay col nagu wadaan labadina meesha ay gaartay naga mari waayana aan ka hortagna annaga rag umaan wax ma naga qaari doonaa haweenka inkastoo haweenka ragga waa siman yeelaya laakiin dagaalka ayag hadda carruurtuna ka reebaan xagga iyo aadin laakiin xuduudteedii la gudbi aniga military training ma qaba anaydan horumari aan iska celino. With those few remarks, I would like to declare this conference on counter-terrorism, de-radicalization, and countering violent extremism officially open. Thank you very much. labada afood ku hadlaysaan labadood ku maqasheen sama ma idin gashay ma fahanteen ma dhihin ma idin gashay sababtan u weydiin waad ogtiin sama because su'aasha kiliyoon rabo walaalyaasheedii mas'uuliyiin